Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa akisinyizaako nti yandikyusa mu birowoozo bye ekitundu ku nsimbi ezinaava mu mafuta ga Uganda agatannakenenulwa okukiwaayo mu kuwagira omulimu ogw'okuzimba eddongoosezo ly'amafuta mu East Africa erinaazimbibwa e Tanga mu Tanzania. Museveni agambye nti kino kye kimu ku birooto bye eby'okuwagira amawanga ga Africa okufulumya amafuta gaago mu bungi ddala kikendeeze ku bulumi obuva ku mafuta agasuubula okuva ebunaayira mu nsi eza Bulaaya ne mu nsi endala. Wabula agambye nti kino tekirina we kigenda kukoseza nteekateeka za gavumenti ez'okuzimba eddongoosezo ly'amafuta mu Uganda erinaafulumyanga ebigalani by'amafuta emitwalo 600 buli lunaku agamala okuliikiriza Uganda n'ensi ezituliraanye. Museveni agambye nti mukulu munne e Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto yamuwandiikira n'amuguza ekirowoozo eky'okuzimba eddongoosezo ly'amafuta e Tanzania likenenulenga amafuta agava e Kenya, South Sudan wamu ne Democratic Republic of Congo. When His Excellency Ruto recently sent me a message, I supported that the surplus oil which we had given to Total to take through Tanga to I don't know where, be our contribution to the refinery in Tanga, number one. Then later on, we can add the petroleum from the other Congo, from South Sudan, and also these other because the one of Uganda, where we have the oil now, is only 40% of the Albert area. There is another 60% which is not yet fully explored. Bino Museveni abyogeredde mu kibuga Nairobi ku muliraane Kenya ku mukolo ogw'okuggulawo olukuŋŋaana oluyitibwa Africa Infrastructure Summit olwategekeddwa ekitongole eky'ebyenfuna ekya Africa Finance Corporation. Now, on the issue of petroleum, we found it long ago, 2005, but up to now, it's now about to come out of the ground. What was the reason? Disagreeing with the oil companies, Total. They were telling my people who would tell me, refineries don't make money. They don't make money. How about the ones who build them? Why do they build them? Then when I checked, the refinery in Uganda actually is very, very profitable. Gavumenti ya Uganda yatandika dda ku lugendo lw'okuzimba eddongoosezo ly'amafuta agaweza ebigalani emitwalo 600 buli lunaku mu bitundu by'e Kabale Buseruka mu gombola y'e Buseruka mu disitulikiti y'e Hoima. Museveni President wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto agambye nti Africa enyigiriziddwa nnyo mu by'amafuta olw'akatuubagira akavudde mu kulwanagana okutaggwa okuyindira mu kyondo kya Buwalabu wamu ne mu Ukraine. Africa today produces approximately 10 million barrels of oil per day, which is about 10% of global output. Yet, paradoxically, we remain net importers of petroleum products to the tune of 120 million metric tons annually at a cost of about $90 billion. At an average export price of $75 per barrel, Africa's crude production is valued at roughly $270 billion each year. Parliamenti yekaanyiza ne gavumenti ejjewo omusolo ogwa pay as you earn pay ku bakozi bonna abafuna omusaala okutasukka $33.15 buli mwezi. Mu tteeka erya income tax eribaddewo abakozi bonna abasasula omusaala ogusukka $33.15 babadde basalwako omusolo ogwa pay as you earn gwa bitundu 10 ku buli 100. Mu nnongosereza Parliament zeyisizza ku musolo guno ogwa income tax ogugenda okuggyibwako omusolo ogwa pay as you earn, omusaala ogugenda okuggyibwako omusolo ogwa pay as you earn weego ogusukka $33.15 buli mwezi. Gw'omusolo ogw'abakozi abafuna omusaala ogusukka mu miliyoni 10 gusigaddeyo ku bitundu 4 ku buli 100 ku mutemwa ogw'omusaala gwe bafuna. Minisita ombeezi w'ebyensimbi Henry Musaasiza abulidde Parliamenti nti gavumenti okwongeza omusaala ogusookerwako ogulina okuggyibwako omusolo ogwa pay as you earn kivudde ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye okuva mu mwaka 2012.
being maintained as is. The only category which is changing are those who have been earning 235. And here I wish Honorable Kabulindi was in the house. 2 years ago, the workers MPs brought this idea to me. I asked them to be patient with me, to allow me time to study it. I have studied it, Madam Speaker. I've established that the loss it is going to bring to government is only 96 billion shillings, which is understandable. Palamenti era eremesezza omusolo gavumenti gwebadde yagala okuteeka ku bizinesi ezitakola magoba okumala emyaka 7 egy'omuddiringanwa. Gavumenti mu nnongosereza zino yali eyanjudde omusolo gwa buwuzi 5 ku buli 100 eri kampuni zino. Gavumenti zerumiriza okwekwekamu obutakola magoba okumala emyaka 7 egy'omuddiringanwa. Abaka ku njuyi zombi okuli olwa gavumenti n'oluvuganya okuli Karim Masaba atalina kibiina, Nandala Fabio wa FDC, Jonathan Oduro wa UPC ne Dickson Kateshumbo wa NRM n'abalala baguganye nti kyabutaliimu ate gavumenti okusolooza omusolo ku kampuni ezitakola magoba. Bano bawabudde gavumenti ekwatireko obukwatizi kampuni zino zivuunuka okusoomoozebwa okwo eryoka eziwoozeeko omusolo. Palamenti mu mbeera y'emu esuuzizza gavumenti ekiteeso eky'okusolooza omusolo ku nsimbi abantu abatunda ku by'obugagga ebyabwe bitali bya bizinesi okugeza ettaka, ebintu by'omu nju n'ebirala ebimanyiddwa nga non-business assets. Abaka bano era bakinogaanyizza nti okubinika omusolo ku bintu bino ebigwa mu ttuluba erya non-business assets okugeza entebe z'omu nju, TV, fridge n'omuntu ng'atunze ettaka lye ng'atali mu bizinesi ya byakutunda ttaka kibeera kikyamu kubanga ne gavumenti yennyini terina busobozi okulingiriza buli muntu atunze ekintu kye eryoke emuwoozeeko omusolo. Minisita ombeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi akaanyiza n'ekirowoozo eky'ababaka abo omusolo guno n'aguggyamu enta. Madam Chair, let's acknowledge, even when I'm going to concede, we must acknowledge that there is a challenge. Some of the companies want to take advantage of this to do their tax planning and to avoid paying taxes. But since I don't have the required support in the House, I concede, Right Honorable Chair. Bo abayimbi bannakatemba n'abalala basanyusa abantu bateekeddwako omusolo gwa bitundu 6 ku buli 100 ku nsimbi buli omu zaafuna mulimu gwe. Ebyo nga biri bityo, kampuni ya Bujagali Power Limited esunda amasannyalaze n'okukaguza gavumenti esonyiddwa omusolo okumala emyaka emirala 6 okutuuka mu mwaka 2032. Gavumenti mu mbeera eyo yakufiirwa omusolo gwa buwumbi 69 okusinziira kwa lipoota ewakanyizza ekyokusonyiwa kampuni eno omusolo ekoleddwa omubaka wa Palamenti wa Mbale East Division Karim Masaba olwaleero. Amabago gano agayisiddwa Palamenti ekasindise eri omukulembeze w'eggwanga okugassaako omukono nga tegannatandika kukola. Gavumenti yeewozezzaako ku kusaba kwe yateeka mu kkooti mweyagalira ekkirizibwa okukweka ebikwata ku bajulizi baayo 6 beesuubira okukozesa mu musango gw'okulya mu nsi olukwe gwevunaana retired Colonel Dr. Kizza Besigye, Hajji Obedi Lutale ne Captain Dennis Oula. Omuwaabi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo akulira ekitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ategeezezza kkooti nti okwanika abajulizi abo kijja kubateeka mu bulabe bo ne famire zaabwe. Bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye nga bakulembeddwamu Frederick Mpanga, Ssaalongo Erias Lukwago ne Ernest Kalibala bajunguludde okusaba kwa Kyomuhendo ne bamulagira nti anokoleyo etteeka mwasinzira okusaba okukweka abajulizi. Kyomuhendo bimukalidde ku matama n'akkiriza nti Uganda terina tteeka ttongole likwata ku kukweka abajulizi, wabula n'ategeeza nti kkooti esobola okukozesa obuyinza bwayo singa ekizuula nga kyetaagisa. Bw'ati anokoddeyo ennyengo mu nnambika eyafulumizibwa Ssaabawaabi wa gavumenti ezikwata ku bwekusifu w'abajulizi naye nga zino bannamateeka ba Besigye bazigobeddewo. Omulamuzi Emmanuel Baguma ensonga eno agyongeddeyo okutuusa olunaku lw'enkya.
Abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Helen Nakimuli aziikidwa ku kijja ky'abajjajjaabe ku kyalo Lunyolya mu ggombolola y'e Kalagala mu Bulemeezi wakati mu kumutendereza olw'ebirungi by'akoledde eggwanga lye. Obwakabaka bwa Buganda butendereza omubaka oyo Nakimuli olw'okwagala ennyo eddiini, eggwanga lye n'obwakabaka bwe. Mu bubaka bwa Katikkiro kya Hospital Mayiga obusomeddwa omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa Isiraeli Kaziba Ekitooke, Katikkiro asabye abantu bonna mu ggwanga okukuza abaana abalimu ensa nga Nakimuli bw'abadde. Abadde yeenyigira butereevu mu nteekateeka z'obwakabaka naddala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese. Ensonga z'abakyala nazo abadde azisoosowaza nnyo era aziwagidde nnyo. Kyokka nange nga Katikkiro abadde ampagira era nga buli bwembeera Essese tabulawo okunnyaniriza ate n'okutambula naffe buli wamu. Naddala mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba ate ne mukaweefube w'okulwanyisa Mukenenya mu bizinga by'Essese n'ebirala byonna tujja kumusaalirwa nnyo. Kino kiraga nti wamusigamu omwoyo gwa Buganda ogutafa ate naawe twagukulabamu gwe waweereza Kabaka nga kweba omwami w'essaza ly'Essese. Reverend Father Christopher Olusimbi taata w'omugenzi yeebazizza abantu bonna ababeereddewo mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa era n'akubiriza abazadde okwongera okukuza abaana nga bampisa. Awaka musomesa abaana abaana bakaluka mu masomero mugende musome tugenda kukola sente si kyekikulu n'olwekyo tuteyo tufune endokwa muleko ono ekibanga kisoboka era maama we agenze wanamalirako univesity nga maama wo amuzize nguluwolya tumusabire. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu ddoboozi erizannyiddwa mu katambi asabye abakwatibwako ensonga okunoonyereza mu bwangu okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko omubaka ono okufa. Kyagulanyi Ssentamu atendereza Nakimuli olw'okusigala ng'anyweredde ku mulamwa ogw'enkyukakyuka wadde ng'abadde mukyala. Postmortem yasoose naye tenatuwa ansa eri conclusive wabula batusabye tugumikirize nga wiiki bbiri okunoonyereza okulala kukolebwe banatuwa ansa era tulimu okugumikiriza tulinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli ng'akyali mulamu fena tumujjukira yali full of life mu mbeera eno gye tutambuliramu egy'okunyigiriza. Abakulembeze b'ekibiina ky'NUP basabye ababaka ba paalamenti abaliwo naddala abakyala batwale ekyokulabirako ekya Nakimuli mu kukola emirimu gyabwe n'enneeyisa. Helen's script of loving her country, of loving ekibiina kyaffe, of loving and staying so true to our president beyond reasonable doubt. That is the script I give each one of us to emulate. Honorable Helen ono ng'ayogeza bukkakkamu naye ensonga ng'etuukira ddala w'erina okutuuka ng'ajja kwogera ku basiba abasibirwa obwereere, ng'ajja kwogera ku fugabbi, ng'ajja kwogera ku bulyake, ensonga erina etuukira ddala. Ekimu ku mikolo gyasemba okubeerawo yayogera ebigambo eby'amaanyi nnyo mu Eklezia ey'Aborthodox. Kitegeeza abadde aluubirira nnyo okukolera obulamu bw'oku nsi ate ne bw'omuggulu. Mu kusooka wabaddewo mmisa ey'okwebaza omutonzi olw'obulamu bwa Nakimuli ng'eno gavumenti ng'ekiikiriddwa minisita w'amawulire Dr. Chris Baryomunsi yagambye nti omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tegenda kumuggulako musango gwonna yadde okumukwata kwe kumusaba nti akomewo ku butaka akole emirimu gye. Let's be responsible as Ugandans. Let's communicate to inform and develop our country, but not communicate to cause hatred and abuse each other and insult. I want to state that the state is not looking or has not preferred charges against the Honorable Chairman. So wherever he is, tell him he is free. If he is scared, you get in touch with me, I receive him at the airport and deliver him to his home. Wherever he is not there because the government has hunted for him. No. And you know I speak for the government.
amyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Taibu Abangirana ye awanjagidde bannabyabufuzi nti bakomye ebyobufuzi eby'obukyayi n'okusiiga enziro n'agamba nti nakimuli okugatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga lino kitegeeza nti abadde ayagala bannansi bonna nga bali bumu. You will find it very, very easy to be understood. Kubanga kati omuntu ajja oluusi nga waliwo ekintu kyalina nga kimuluma naye gwe toyagala kukiwuliriza kubanga nawe olina position yo. And that's a problem usually. So I believe Honorable Helen has given us a platform to remind ourselves that we are all Ugandans and we all fit in this country. Ate negwanga linene fena fitting amebyobugaga bingi fena tufunamu. Now such a kind of leader nga sibya kurabisa no. Ababaka abatula ku kakiiko ka Parliament ak'ensonga z'amateeka nga kali wamu n'ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga olwaleero batandise okufuna ebirowoozo by'abantu ku bbago kasonsomolera erimanyiddwa nga The Protection of Sovereignty Bill 2026 eryayanjulwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ssabbiiti ewedde. Kinajjukirwa nti Speaker wa Parliament Anita Among yasindika ebbago eryo mu bukiiko obwo okwongera okulyetegereza nnyingo ku nnyingo. Akakiiko kano olwaleero kasisinkanye Ssaabawolereza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka, Minisita Ombeezi ow'ensonga ez'omunda General David Muhoozi n'abakungu abalala okuva mu minisitule eno. Wano abaka akakiiko ako okuli omubaka wa Clark South Gilbert Olanya, omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggwa n'Akali Amaggwa n'abalala batadde akazito ku bakulu bano okunnyonnyola ensonga entuufu eviiriddeko okupapiriza ebbago eryo kubanga wandibawo ensonga enneekusifu. To mess up this country forever. To me, this bill is being brought up in a bad faith. You are targeting just few individuals who are getting support out of Uganda, which is very dangerous. You are only looking at politics. You are not looking at the economy of this country. I advise that you put at the lenses, you look at the economy. How much support and how much money is coming from outside. Aware that we are among the poorest nation. We are depending on foreign money. Mukwanukula Ssaabawolereza wa gavumenti Kiyiwa Kiwanuka agambye nti ebbago lino teritunuulidde kukugira buli nsimbi eva bweru wabula litunuulidde abaweereza ssente kuno nga zirina ebiruubirirwa eby'abazungu ebirimu okudibaga ebyobufuzi bya wano n'emize emirala egikontana n'obuwangwa bwa wano. Now, the issue of FDI, colleagues, let us not, and I'm going to say this in a way which I'm looking for the best way to put it across. Uganda is poor. Uganda needs aid. Uganda must get aid in order for it to survive. And therefore, we must take aid, whatever the consequences are. Committee colleagues, we need to be careful. We must not receive money, whatever money we need, because we are poor. Therefore, we get money to corrupt our morals, determine our destiny. That's what we are saying here. Ssentebe w'akakiiko k'amateeka Stephen Bakka Mugabi alambuludde nti abantu bonna abaweereza kuno ensimbi okola emirimu emirala gyonna egy'okwekulaakulanya etteeka lino teribakugira kuweereza kuno nsimbi zaabwe ng'abantu abamu bwe babadde babyogera. It is only those people who want to do work on behalf of foreign agents, on behalf of foreigners who are supposed to register as foreign agents. And those activities are well stipulated under Clause 2. As I said, activities related to political activities. In the interest of a foreigner, you can even receive money from outside Uganda, but for interests of Uganda, that's not a problem. But if you receive money to promote an interest of a foreigner, that's where you have to register. We are not even saying the money should not come. The bill is not saying the money should not come. That money can come, but you are required to register and declare that the money has come and the purpose of the money. Mu bbago lino tewali munnansi wadde kampuni ekkirizibwa okufuna obukadde obusukka mu 400 bwa Uganda okuggyako ng'efunye olukusa okuva eri gavumenti wabula n'ebyogerwa nti mu bbago lino bannayuganda ababeera ebunaayira batwaliddwa mu kiti ky'abagwira eri eggwanga lino. Ssentebe w'akakiiko ako Stephen Bakka agambye nti nakyo si kituufu. The threshold says if, for example, you have been registered by the Minister or the Department of Security and Peace, which is in the bill, as a foreign agent, for example, you're a political party and you have been registered to receive money for political activities, and you regularly report to say we received 300 million, we received. So the bill says you cannot receive beyond 400 millions without authority from the Minister.
Ebimu ku bibonereza ebiteekeddwa mu bbago lino singa liisibwanga bwe liri mulimu okuliwa obuwumbi obusukka obuli wakati w'obubiri n'obuna okusibwa emyaka 20 sinakindi byombi. Kooti enkulu wetuula mu bitundu by'eggaba nate eyongezaayo okuwulira emisango egivunaanibwa Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula amabujje okutuusa olunaku lw'enkya omusibe kimuwe ekyanya okuleeta abajulizi be. Mu kusooka kooti yalangiridde nti ku bujulizi obwaleeteddwa Onyum ateekeddwa buteeka okwewozaako ku musango ogwo ku bantu 18 abaleeteddwa mu kooti eno bonna nga bamulumiriza nti yatemula amabujje. Okello Onyum mu kusooka yakkirizza okuwa obujulizi bwe nga asoose kukuba kirayiro wabula ate wayise ekiseera ne yeefukulula n'asalawo nti obujulizi abuwe nga tebuliiko kirayiro. Mu mateeka ga Uganda omusibe singa agaana okukuba ekirayiro mu kooti bannamateeka b'oludda oluwaabi tebakkirizibwa kumusoya kibuuzo kyonna. Onyum era ategeezezza kooti nti alina abantu 4 abeetegese okumuweera obujulizi era mu kooti bamukkiriza okukoppolola ennamba z'abantu abo okusimuze ezaaleetebwa mu kooti eno ng'ebizibiti. Ono kooti emuwadde akadde akawerako okutumya abantu babanaamujulira wabula mpaawo alabiseeko mu kooti bannamateeka be kwe kusaba kooti emwongereyo akadde abanoonye era kooti kwe kwongerayo ensonga eno okutuusa olunaku lw'enkya. Abantu ba bulijjo abadde ku kooti bavuddewo ng'obusungu bujula okubaabya bangi nga beekokkola kye bayise katemba mu musango guno. Abayizi abasukka mu 300 be batikiddwa ku ssettendekero wa Kampala University n'omulanga eri abamaliriza emisomo gyabwe okukozesa amagezi ge bafunye okwetandikirawo emirimu. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era ogw'amatikkira mu bitundu by'eggaba Profesa Magi Kigozi asabye abayizi abatikkiddwa nti beekwate tekinologiya eyeeyubula ensangi zino bamukozesa ebivaamu ensimbi. I want you as young people to know that you can do anything. You can do anything. You can learn. So if it's the job that's available is not what you did, it's not what you studied, take it up and still do it and do it very, very well. The job, every job that you can get, any job, offers you valuable lessons. You learn about teamwork. Ssenkulu wa Kampala University Professor Mondo Kagonyera asabye abaddukanya University eno okwongera okusitula omutindo mu byonna bye bakola. Yamyuka Chancellor wa University ya Kampala Professor Badiru Dunkateregga ategeezezza nti okuva ssettendekero ono lwe yatandika bingi ebituukiddwako omuli okubangula abayizi ne bafuuka ab'omugaso okugaziya amatabi n'ebirala. And to our dear graduates, today marks both an end and a new beginning. You leave Kampala University now very well equipped with the knowledge, with the skills and the values to excel in a course world. Remain humane, remain curious, remain focused, humble, innovative and courageous. Mubatikkiddwa olwaleero okubaddeko ne muweereza munnaffe ku laadiyo Kyabasa Jonas Embajwe ng'akoonodde digiri mu by'amawulire naye yama okugikozesa okwongera okuyitimusa omulimu gwe. Nakiraba nga kikulu nnyo ate okwongera okubuka mu nsonga zino ez'amawulire wadde era bingi bye nasoma bendamu obukugu naye nagamba nti ne kino ekyamawulire kanyongere okukifunamu obukugu. Nga Ssaabasajja Kabaka bw'atukuutira ne Katikkiro nti buli kaseera tweyongere okumanya okuyiga n'okusoma. Nebaza Katonda ate n'ettendekero lino erya Kampala University erutendesa obulungi ennyo. Mu mawulire okuva ebweru w'eggwanga alipoota envanyuma efulumiziddwa ku byali mu kulonda okw'e Tanzania eraze nti abantu 518 be baafiira mu dduka eyaliwo mu ggwanga eryo mu kiseera ekyakasasambulabwako okulonda omukulembeze w'eggwanga eryo. Alipoota eno eraze nti abantu 197 baakubwa amasasi agaabatta mu bwegugungo obwaliwo mu kulonda okwaliwo omwaka ogwedde mu Tanzania okusinziira ku kakiiko akassibwawo gavumenti ya Tanzania okunoonyereza ku buvuyo obwaliwo mu kulonda pulezidenti w'eggwanga eryo. Ssentebe w'akakiiko ako Muhammad Chande Othman wabula agaanyi okwogera ku mutuufu avunaanyizibwa ku kufa kw'abantu abo era tayogedde mu alipoota ye muntu yenna asaana kuvunaanibwa misango olw'abantu abattibwa mu kavuvuŋŋaana akaliwo mu kulonda omukulembeze w'eggwanga.
Musajja mukulu ono ssentebe w'akakiiko ako Othman Chande ye mu alipoota ye awunzisa asaba nti gavumenti yongere okuteekawo okunoonyereza okulala ku birala byonna ebyetoolodde mu kulonda okwo wadde nga tewali muntu n'omu gw'alaze nti asaana okuvunaanibwa olw'ebyaliwo. Guno gwe mulundi ogusoosa ab'obuyinza mu Tanzania okufulumya alipoota ekwata ku bantu abangi bwe bati abaafiira mu ggwanga eryo mu kalulu akaliwo mu mwaka oguwedde, wadde nga alipoota z'ebitongole by'ensi yonna nnyingi zaafuluma nga ziraga nti abantu abaafiira mu kulwanagana n'edduukadduuka eyaliwo mu kulonda baali basukka mu 8. Omukulembeze wa Tanzania President Samia Suluhu Hassan yalangirirwa nti yawangudde akalulu kano akaakubwa ng'ennaku z'omwezi 29 Oktoba omwaka oguwedde nga yawangula n'obululu ebitundu 98 ku buli 100 mu ngeri etebangawo, era bangi gye baayogerako nti yafutyanka demokulasiya wa Tanzania nazza eggwanga emabega emyaka mingi.